Hello and welcome back to the last episode of Peter Pan or Peter and Wendy. Today we are finishing reading the book with chapter 17. And it is a little bit of an epilogue chapter, I think, because it's called When Wendy Grew Up. So it is maybe kind of like an aftermath, I don't know. I faintly can remember the movie with Robin Williams. There was also sort of the ending was like not only closing the circle, but it was also kind of like how they lived after or how they proceed living or continue living after that adventure. So it's a little bit a look probably in the future. And I like that. I like when stories don't just end and that's it basically. I like it when it is a little bit more, when there's a little bit more elaboration, when there's a little bit more what actually happens after the story. It's a little bit additional and side information. So I'm glad we've got that here. So let's continue reading and finishing this book today. It's about 20 pages left, I guess. Not much more. Okay, it's chapter 17, When Wendy Grew Up. I hope you want to know what became of the other boys. They were waiting below to give Wendy time to explain about them, and when they had counted 500, they went up. They went up by the stair because they thought this would make a better impression. They stood in a row in front of Mrs. Darling with their hats off and wishing they were not wearing their parrot clothes. They said nothing, but their eyes asked her to have them. They ought to have looked at Mr. Darling also, but they forgot about him. Of course, Mrs. Darling said at once that she would have them, but Mr. Darling was curiously depressed, and they saw that he considered 6 a rather large number. I must say, he said to Wendy, that you don't do things by halves, a grudging remark which the twins thought was pointed at them. The first twin was the proud one, and he asked, flushing, "Do you think we should be too much of a handful, sir? Because if so, we can go away." "Father," Wendy cried, shocked, but still the cloud was on him. He knew he was behaving unworthily, but he could not help it. "We could lie doubled up," said Nibs. "I always cut their hair myself," said Wendy. "George," Mrs. Darling exclaimed, pained to see her dear one showing himself in such an unfavorable light. Kapitel 17. Als Wendy erwachsen wurde. Ich hoffe, ihr wollt wissen, was aus den anderen Jungs geworden ist. Sie warteten unten, um Wendy Zeit zu geben, zu erklären, wer sie waren. Und als sie bis 500 gezählt hatten, ging sie nach oben. Sie gingen über die Treppe, weil sie dachten, das würde einen besseren Eindruck machen. In einer Reihe standen sie vor Mrs. Darling, hatten den Hut in der Hand und wünschten, sie hätten keine Piratensachen an. Sie sagten kein Wort, doch ihre Augen baten Mrs. Darling, sie aufzunehmen. Sie hätten auch Mr. Darling anschauen sollen, aber den hatten sie ganz vergessen. Natürlich, sagte Mrs. Darling sofort, dass sie sie aufnehmen würde, aber Mr. Darling war seltsam bedrückt und sie sahen, dass er 6 für eine ziemlich große Zahl hielt. "Ich muss schon sagen", wandte er sich an Wendy, "du machst keine halbe Sachen.
Eine mürrische Bemerkung, und die Zwillinge dachten gleich, sie wären gegen sie gerichtet. Der erste Zwilling war der Selbstbewusste, und er fragte mit errotem Kopf: Meinen Sie etwa, wir würden Ihnen auf die Nerven gehen, Sir? Wenn ja, dann können wir nämlich auch wieder gehen. Vater, rief Wendy empört. Doch er war immer noch verstimmt. Er wusste, dass er sich schlecht benahm, aber er konnte nicht anders. Wir können alle in einem Bett schlafen, sagte Nips, und ich schneide ihnen immer selbst die Haare, sagte Wendy. George, rief Mrs. Darling, und es tat ihr weh, dass sich ihr geliebter Mann von einer so unvorteilhaften Seite zeigte. And then he burst into tears, and the truth came out. He was as glad to have them as she was, he said, but he thought they should have asked his consent as well as hers instead of treating him as a cipher in his own house. I don't think he's a cipher, Toodles cried instantly. Do you think he's a cipher, Curly? No, I don't. Do you think he's a cipher, Slightly? Rather not, Twin. What do you think? It turned out that not one of them thought him a cipher, and he was absurdly gratified and said he would find space for them all in the drawing room if they fitted in. Well, we'll fit in, sir, they assured him. Then follow the leader, he cried gaily. Mind you, I am not sure that we have a drawing room, but we pretend we have, and it's all the same. Hoopla! He went off dancing through the house, and they all cried hoopla and danced after him, searching for the drawing room, and forgot whether they found it, but at any rate they found corners, and they all fitted in. As for Peter, he saw Wendy once again before he flew away. He did not exactly come to the window, but he brushed against it, and passing so that she could open it if she liked, and called him. That was what she did. Hello, Wendy, goodbye, he said. Oh dear, are you going away? Yes. You don't feel, Peter, she said falteringly, that you would like to say anything to my parents about a very sweet subject? No. About me, Peter? Dann brach er in Tränen aus, und die Wahrheit kam ans Licht. Er würde sie genauso gerne bei sich aufnehmen wie sie, sagte er, aber er finde, sie hätten auch um seine ein Verständnis bitten müssen, statt ihn in seinem eigenen Haus wie eine Nummer zu behandeln. To be honest, I don't get it. The cipher thing, and I mean, it's translated with number in German, but I don't get it. I mean, treat it like a cipher. I'm not sure. I mean, I know what it is in another context, but I don't think it fits here. Maybe I'm wrong, and I don't know. It sounds a little bit strange to me, hearing that in this context. Okay, let's continue. Ich finde nicht, dass er nur eine Nummer ist, rief Toodles sofort. Findest du, dass er eine Nummer ist, Curly? Nein, tue ich nicht. Findest du, dass er eine Nummer ist, Slightly? Eigentlich gar nicht. Zwilling, was findest du? Da stellte sich heraus, dass keiner ihn für eine Nummer hielt, und er war schrecklich froh darüber und sagte, wenn sie hineinpassten, können sie alle im Salon schlafen. Wir passen hinein, Sir, versicherten sie ihm. Dann alle hinter mir her, rief er fröhlich. Allerdings bin ich nicht ganz sicher, ob wir überhaupt einen Salon haben, aber wir tun immer so, und das ist fast dasselbe. Hoppla hopp. Dann tanzte er durchs Haus, und alle riefen hoppla hopp und tanzten hinter ihm her und suchten den Salon. Ich weiß nicht mehr, ob sie ihn fanden. Auf jeden Fall fanden sie ein paar Ecken, und sie passten alle hinein. Und was war mit Peter? Der vorher fortflog, sah Wendy noch ein letztes Mal. Er kam nicht extra ans Fenster, sondern berührte es nur im Vorbeiflug, so dass sie es öffnen und nach ihm rufen konnte, wenn sie wollte. Und das tat sie. »Hallo Wendy, leb wohl«, rief er.
»Oh nein, du gehst schon fort?« »Ja.« »Und du hast nicht das Gefühl, Peter«, sagte sie zögernd, »dass du meinen Eltern etwas sagen möchtest über jemanden, der dir sehr nahe ist?« »Nein, über mich, Peter?« »No.« Mrs. Starling came to the window. For at present she was keeping a sharp eye on Wendy. She told Peter that she had adopted all the other boys and would like to adopt him also. Would you send me to school? He inquired craftily. Yes. And then to an office? I suppose so. Soon I should be a man. Very soon. I don't want to go to school and learn some things, he told her passionately, and I don't want to be a man. Oh, Wendy's mother, I was to wake up and feel there was a beard. Peter, said Wendy, took the comforter. I should love you in a beard, and Mrs. Starling stretched out her arms to him, but he repulsed her. Keep back, lady. No one is going to catch me and make me a man. But where are you going to live? With Tink in the house we built for Wendy. The fairies are to put in high up among the tree tops where they sleep at night. How lovely, cried Wendy so longingly that Mrs. Starling tightened her grip. I thought all the fairies were dead, Mrs. Darling said. There are always a lot of young ones, explained Wendy, who was now quite an authority, because you see, when a new baby laughs for the first time, a new fairy is born, and as there are always new babies, there are always new fairies. They live in nests on the tops of trees, and the mauve ones are boys, and the white ones are girls, and the blue ones are just like little sillies who are not sure what they are. Nein, Mrs. Darling kam ans Fenster, weil sie Wendy gerade sehr genau in einem Auge behielt. Sie erzählte Peter, dass sie alle anderen Jungs adoptiert hätte und auch ihn gerne adoptieren würde. »Schicken Sie mich dann in die Schule?« fragte er gerissen. »Ja. Und dann in ein Büro? Wahrscheinlich. Und wäre ich bald ein Mann? Sehr bald. Ich will nicht in die Schule gehen und ernste Dinge lernen«, rief er aufbrausend zu. »Ich will kein Mann sein. Oh, Wendys Mutter, wenn ich jemals aufwache und merke, dass ich einen Bart habe. Peter«, sagte Wendy, die ewige Trösterin, »ich werde dich lieben mit deinem Bart.« Und Mrs. Darling streckte ihre Arme nach ihm aus, aber er wies sie zurück. »Hände weg, gute Frau. Niemand fängt mich und macht aus mir einen Mann. Aber wo willst du leben?« »Mit Tink in dem Haus, das wir für Wendy gebaut haben. Die Elfen sollen es bis hoch in die Baumkronen tragen, wo sie nachts schlafen.« »Wie schön«, rief Wendy, so voller Sehnsucht, dass Mrs. Darling sie noch ein bisschen fester hielt. »Ich dachte, alle Elfen seien tot«, sagte Mrs. Darling. »Es gibt immer ganz viele Junge«, erklärte Wendy, die sich jetzt bestens auskannte, denn immer, wenn ein neues Baby zum ersten Mal lacht, verstehst du, wird eine neue Elfe geboren. Und weil es immer neue Babys gibt, gibt es auch immer neue Elfen. Sie leben in Nestern oben in Bäumen, und die malvenfarbigen sind Jungs, und die weißen sind Mädchen, und die blauen sind die kleinen Dummen, die nicht wissen, was sie sind. aka the non-binaries. I shall have such fun, said Peter, with one eye on Wendy. It will be rather lonely in the evening, she said, sitting by the fire. I shall have Tink. Tink can't go a 20th part of the way around, she reminded him a little tartly. Sneaky telltale, Tink called out from somewhere round the corner. It doesn't matter, Peter said. Oh, Peter, you know it matters. Well then, come with me to the little house. May I, Mummy? Certainly not. I have got you home again, and I mean to keep you. But he does so need, Mother. So do you, my love. Oh, all right, Peter said, as if he had asked her from politeness merely, but Mrs. Darling saw his mouth twitch, and she made his handsome offer to let Wendy go
to him for a week every year to do his spring cleaning. Wendy would be preferred a more permanent arrangement, and it seemed to her that spring would be long in coming, but the promise sent Peter away quite gay again, and he had no sense of time and was so full of adventures that all he have told you about him is only a halfpenny worth of them. I suppose it was because Wendy knew that her last words to him were these rather plaintive ones. "You won't forget me, Peter, will you, before spring cleaning time comes?" Of course, Peter promised, and then he flew away. He took Mrs. Darling's kiss with him. The kiss that had been for no one else Peter took quite easily. Funny, but she seemed satisfied. That little rascal. Okay, ich werde so viel Spaß haben, sagte Peter und schielte mit einem Auge zu Wendy hinüber. Es wird ziemlich einsam sein, sagte sie, wenn du abends allein im Feuer sitzt. Ich habe Tink. Tink schafft ja nicht mal den 20. Teil von all der Arbeit, erinnerte er sie etwas spitz. Gemeine Petze, rief Tink von irgendwo dazwischen. Das ist egal, sagte Peter. Oh, Peter, du weißt, dass das nicht egal ist. Na gut, dann komme mit ins kleine Haus. Darf ich, Mami? Ganz bestimmt nicht. Endlich bist du wieder zu Hause. Jetzt gebe ich dich nicht wieder her. Aber er braucht doch eine Mutter. Du auch, mein Kind. Also, ach so, na dann, sagte Peter, als hätte er sie aus bloßer Höflichkeit gefragt, aber Mrs. Darling sah, wie seine Mundwinkel zuckten, und sie machte ihm dieses großzügige Angebot. Und Wendy soll jedes Jahr für eine Woche zu ihm dürfen, um seinen Frühjahrsputz zu machen. Wendy hätte eine etwas dauerhaftere Vereinbarung vorgezogen. Außerdem war das nächste Frühjahr noch so lange hin, doch Peters Glück war mit diesem Versprechen wiederhergestellt. Er hatte kein Gefühl für Zeit und steckte so voller Abenteuer, dass alles, was ich euch von ihm erzählt habe, nur ein klitzekleiner Teil davon ist. Ich vermute, dass Wendy das wusste und dass ihre letzten Worte deshalb so traurig waren. Du wirst mich doch bis zum nächsten Frühjahrsputz nicht vergessen, Peter, oder? Peter versprach es natürlich, und dann flog er davon. Er nahm Mrs. Darlings Kuss mit, den Kuss, den niemand haben durfte. Den nahm Peter einfach mit. Seltsam, aber sie schien damit zufrieden. Of course, all the boys went to the school, and most of them got into class 3, but Slightly was put first into class 4 and then into class 5. Class 1 is the top class. Before they had attended school a week, they saw what goats they had been. Not to remain on the island, but it was too late now, and soon they settled down to being as ordinary as you or me or Jenkins Minor. It is sad to have to say that the power of the fly gradually left them. At first, Nana tied their feet to the bedposts so that they should not fly away in the night, and one of their diversions by day was to pretend to fall off buses, but by and by they ceased to tug at their bonds in bed, and found that they hurt themselves when they let go of the bus. In time they could not even fly after their heads. Want of practice they called it, but what it really meant was that they no longer believed. Michael believed longer than the other boys, though they cheered at him. So he was with Wendy when Peter came for her at the end of the first year. She flew away with Peter in the frock she had woven from leaves and berries in the Neverland, and her one fear was that he might notice how short it had
become, but he never noticed. He had so much to say about himself. She had looked forward to thrilling talks with him about old times, but new adventures had crowded the old ones from his mind. Who's Captain Hook? He asked with interest when she spoke of the arch-enemy. Don't you remember? She asked amazed. How you killed him and saved all of our lives. I forget them after I kill him, he replied carelessly. Jesus, that audacity. When she expressed a doubtful hope that Tinkerbell would be glad to see her, he said, Who's Tinkerbell? Bra. Natürlich gingen alle Jungs zur Schule und die meisten kamen in die 3. Klasse. Nur Slightly kam erst in die 4. und dann in die 5. Die 1. Klasse ist die höchste. Noch vor Ende der 1. Woche wurde ihnen klar, was für Esel sie gewesen waren, nicht auf der Insel zu bleiben. Aber jetzt war es zu spät und schon bald gewöhnen sie sich daran, so normal wie du und ich und Jenkins Junior zu sein. Es macht mich traurig, das sagen zu müssen, dass ihre Fähigkeit zu fliegen sie allmählich verließ. Zuerst banden Hannah ihre Füße noch am Bettpfosten fest, sodass sie nachts nicht wegfliegen konnten, und tagsüber hatten sie zum Beispiel Spaß daran, so zu tun, als fielen sie vom Bus. Doch nach und nach hörten sie auf, im Bett an ihren Fesseln zu ziehen und stellten fest, dass es weh tat, wenn sie sich im Bus nicht festhielten. Mit der Zeit konnten sie nicht mal mehr ihren Hütten hinterherfliegen. Mangel an Übung nannten sie das. Aber in Wahrheit bedeutete es, dass sie nicht mehr glaubten. Oh Gott, my voice, sorry. Michael glaubte noch länger als die anderen Jungs, obwohl sie ihn dafür auslachten. Und deshalb war er bei Wendy, als Peter am Ende des 1. Jahres kam, um sie abzuholen. Sie flog mit ihm davon in dem Kleid, das sie ihm niemals Land aus Blättern und Beeren gebogen hatte, und ihre einzige Sorge war, dass er bemerken könnte, wie kurz es geworden war. Doch Peter ist da nichts aufgefallen. Er hatte so viel von sich zu erzählen. Wendy hatte sich auf packende Gespräche über alte Zeiten gefreut, aber neue Abenteuer hatten die alten aus seinem Kopf verdrängt. Wer ist Captain Hook? Fragte er interessiert, als sie von seinem Erzfeind erzählte. Erinnerst du dich nicht? Fragte sie erstaunt, wie du ihn getötet und uns alle das Leben gerettet hast. Ich vergesse sie, nachdem ich sie getötet habe, antwortete er gleichgültig. Als sie die zweifelhafte Hoffnung äußerte, dass Tinkerbell sich freuen würde, sie wiederzusehen, fragte er, wer ist Tinkerbell? Oh, Peter, she said, shocked, but even when she explained, he could not remember. There's such a lot of them, he said. I expect she is no more. I expect he was right, for fairies don't live long, but they are so little that a short time seems a good while to them. Wendy was pained to do too, to find that the past years was as yesterday to Peter. It had seemed such a long year of waiting to her, but he was exactly as fascinating as ever, and they had a lovely spring cleaning in a little house on the treetops. Next year he did not come for her. She waited in a new frock, because the old one simply would not meet, but he never came. Perhaps he's ill, Michael said. You know, he's never ill. Michael came close to her and whispered with a shiver, perhaps there's no such person, Wendy. Then Wendy would have cried it if Michael had not been crying. Peter came next spring cleaning, and the strange thing was that he never knew he had missed a year. That was the last time the girl Wendy's ever saw him. For a little longer she tried, for his sake, not to have growing pains, and she felt she was untrue to him when she got a prize for general knowledge, but
Years came and went without bringing the careless boy, and when they met again, Wendy was a married woman, and Peter was no more to her than a little dust in the box in which she had kept her toys. Wendy was grown up, and you need not to be sorry for her. She was one of the kind that likes to grow up, and in the end she grew up of her own free will a day quicker than other girls. Oh, Peter, sagte sie erschüttert, doch selbst als sie es ihm erklärte, konnte er sich nicht erinnern. Es gibt so viele von ihnen, sagte er, ich vermute, sie ist tot. Und ich vermute, er hatte recht, denn Elfen leben nicht lange. Sie sind nur so klein, dass ihnen wenig Zeit zu viel. Sie sind nur so klein, dass ihnen wenig Zeit wie viel erscheint. Außerdem tat Wendy weh, dass Peter das vergangene Jahr vorkam, als wäre es gestern gewesen, während es ihr ja eine Ewigkeit, wie ewig langes Jahr das Warten, während es ihr wie ein ewig langes Jahr des Wartens erschienen war. Aber er war genauso faszinierend wie immer. Und sie verbrachten einen wunderbaren Frühjahrsputz im kleinen Haus in den Baumkronen. Im nächsten Jahr kam Peter nicht, um sie abzuholen. Sie wartete in einem neuen Kleid, weil das alte einfach nicht mehr passte. Aber er kam nicht. Vielleicht ist er krank, sagte Michael. Du weißt, dass er nie krank wird. Michael kam ganz nah an sie heran und flüsterte ihm mit zitternder Stimme, vielleicht gibt es ihn gar nicht, Wendy. Und da hätte Wendy fast geweint, wenn nicht Michael schon geweint hätte. Peter kam zum nächsten Frühjahrsputz und das Merkwürdige daran war, dass er gar nicht wusste, dass er ein Jahr ausgelassen hatte. Das war das letzte Mal, dass das Mädchen Wendy ihn sah. Eine Weile noch versuchte sie, um seinetwillen keine Wachstumsschmerzen zu haben, und sie hatte das Gefühl, ihn zu betrügen, als sie einen Preis für Allgemeinbildung bekam. Doch die Jahre kamen und gingen, ohne dass der sorglose Junge zurückgekommen wäre, und als sie sich das nächste Mal begegneten, war Wendy eine verheiratete Frau, und Peter war für sie nicht mehr als ein bisschen Staub in einer Kiste, in der sie ihre Spielsachen aufbewahrt hatte. Wendy war erwachsen. Sie muss euch nicht leid tun, sie war eine von denen, die gerne erwachsen werden. Am Ende wurde sie sogar aus freien Stücken einen Tag früher erwachsen als die anderen Mädchen. All the boys were grown up and done for by this time, so it is scarcely worthwhile saying anything more about them. You may see the twins and Nips and Curly any day going to an office, each carrying a little bag and an umbrella. Michael is an engine driver, slightly married, a lady of title, and so he became a lord. You see that judge in a wig coming out at the iron door? That used to be Toodles, the bearded man who doesn't know any story to tell his children was once John. Wendy was married in white with a pink sash. It is strange to think that Peter did not alight in the church and forbid the banns. Years rolled on again, and Wendy had a daughter. This ought not to be written in ink, but in a golden splash. She was called Jane, and always had an odd, inquiring look, as if from the moment she arrived on the mainland, she wanted to ask questions. When she was old enough to ask them, they were mostly about Peter Pan. She loved to hear of Peter, and Wendy told her all she could remember in the very nursery from which the famous flight had taken place. It was Jane's nursery now, for her father had bought it at the 3% from Wendy's father, who was no longer fond of stairs. Mrs. Darling was now dead and forgotten. There were only 2 beds in the nursery now, Jane's and her nurse's, and there was no kennel, for Nana also had passed away. She died of old age, and at the end she had been rather difficult to get one with, being very firmly convinced that no one knew how to look after children except herself. Auch die Jungs waren inzwischen erwachsen und erledigt. Es lohnt sich also kaum noch irgendetwas über sie zu sagen. Ihr könnt die Zwillinge Nips und
Curly jeden Tag in ein Büro gehen sehen, jeder mit einer kleinen Tasche und einem Regenschirm in der Hand. Michael ist Lokomotivführer. Slightly hat eine Lady von Stand geheiratet und ist deshalb Lord geworden. Oh, there's St. Mark. Let me see. Oh, Jesus Christ. I'm not sure if it is. Okay, I'm amused. And the author here makes fun of how to get a title in back in the day, a title of lordship. And let me see. Slightly married a lady of title and became a lord. Okay, so I didn't thought anything, or I paid no thought to that. But apparently it is not like how it worked back in the day. At least not at the time the author lived. So he kind of made fun of that because it was back in the time when he lived, it was basically impossible to marry a woman, even if that, I mean, it was not impossible to marry a woman, but it was impossible to marry a woman with a title and then getting this title. So it is vice versa. It was the other way around. You had to be a woman and marry a man with a title to get one yourself, and it didn't work the other way around. So he made fun of that by implying that it because it would mean that Toodles was a lady, like you basically the way it works a woman married like a lord and then she became a lady, so it implies that Toodles became a lady. That's what I think the author just made fun of that, and maybe he didn't. I mean, maybe he thought it was silly, or I mean, it is silly. Okay, let's continue. Und seht ihr den Richter mit der Perücke, der aus der eisernen Tür dort tritt? Das war einmal Toodles. Oh, sorry, I got it wrong. It slightly was the one. Toodles was the judge. Sorry, names are my enemies. Und der bärtige Mann, der keine einzige Geschichte kennt, der seinen Kindern erzählen konnte, das war einmal John. Wendy heiratete in Weiß mit rosa Schärpe. Seltsam, wenn man sich vorstellt, dass Peter keinen Fuß in die Kirche setzte, um Einspruch gegen diese Ehe zu erheben. Wieder vergingen die Jahre und Wendy bekam eine Tochter. Ich sollte das nicht mit Tinte schreiben, sondern mit einem Spritzer Gold. Sie hieß Jane und hatte immer einen merkwürdig fragenden Blick, als wollte sie von dem Moment an Fragen stellen, wo sie das Festland erreichte. Als sie alt genug war, sie tatsächlich zu stellen, drehte sie sich meist
um Peter Pan. Sie liebte es, von ihm zu hören, und Wendy erzählte ihr alles, was sie noch wusste, und zwar in demselben Kinderzimmer, von dem aus der berühmte Flug seinen Ausgang genommen hatte. Es war jetzt Janes Kinderzimmer, denn ihr Vater hatte es mit 3% Zinsen von Wendys Vater gekauft, der keine Treppen mehr steigen mochte. Mrs. Darling war inzwischen tot und vergessen. Es gab jetzt nur noch 2 Betten in diesem Zimmer, das von Jane und das von ihrem Kindermädchen, und eine Hundehütte gab es nicht mehr, denn Nana hatte ebenfalls das Zeitliche gesegnet. Sie war einfach alt gewesen, und leicht war es am Ende nicht mehr, mit ihr auszukommen, denn sie war felsenfest davon überzeugt, dass außer ihr niemand wusste, wie man sich um Kinder kümmert. Once a week, Jane's nurse had her evening off, and then it was Wendy's part to put Jane to bed. That was the time for stories. It was Jane's invention to raise the sheet over the mother's head, and her own thus making tent, and in the awful darkness to whisper, "What do we see now?" "I don't think I see anything tonight," says Wendy, with a feeling that if Nana were here she would object to further conversation. "Yes, you do," say Jane. "You see when you were a little girl." "That is a long time ago, sweetheart," says Wendy. "Ah, me, how time flies." "Does it fly?" asks the artful child. "The way you flew when you were a little girl?" "The way I flew. Do you know, Jane, I sometimes wonder whether I did it really, did I really, whether ever did, Jesus, sorry, whether I ever did really fly." "Yes, you did. The dear old days when I could fly. Why can't you fly now, mother?" "Because I am grown up, dearest. When people grow up, they forget the way." "Why do you forget the way?" "Because are no longer gay and innocent and heartless. It is only the gay and innocent and heartless who can fly." "What is gay and innocent and heartless? I do wish I was gay and innocent and heartless." Or perhaps Wendy admits that she does see something. "I do believe," she says, "that it is this nursery." "I do believe it is," says Jane. "Go on." They are now embarked on the great adventure of the night when Peter flew in looking for his shadow. Einmal in der Woche hatte Janes Kindermädchen ihren freien Abend, und dann musste Wendy Jane zu Bett bringen. Das war die Zeit für Geschichten. Es war Janes Erfindung dafür, sich und ihre Mutter das Laken wie ein Zelt über den Kopf zu ziehen, in der grauenvollen Dunkelheit zu flüstern. "Und was sehen wir jetzt?" "Ich glaube, ich sehe heute Abend gar nichts", sagte Wendy, denn sie hat das vage Gefühl, dass Nana, wenn sie hier wäre, gegen jedes weitere Geflüster Widerspruch einlegen würde. "Doch, tust du wohl", sagte Jane. "Du siehst dich, als du ein kleines Mädchen warst." "Das ist sehr lange her, mein Schatz", sagte Wendy. "Du meine Güte, wie die Zeit verfliegt." "Fliegt sie?" fragt sie das aufgeweckte Kind. "So wie du geflogen bist, als du ein kleines Mädchen warst?" "So wie ich geflogen bin. Weißt du, Jane, manchmal frage ich mich, ob ich jemals richtig geflogen bin." "Ja, bist du. Die gute alte Zeit, als ich noch fliegen konnte. Warum kannst du jetzt nicht mehr fliegen, Mutter?" "Weil ich erwachsen bin, Liebste. Wenn die Menschen erwachsen werden, vergessen sie, wie das geht." "Warum vergessen sie, wie das geht?" "Weil sie dann nicht mehr fröhlich und unschuldig und herzlos sind. Nur die Fröhlichen und Unschuldigen und die Herzlosen können fliegen." "Was bedeutet fröhlich, unschuldig und herzlos?" "Ich wünschte, ich wäre fröhlich und unschuldig und herzlos." Oder Wendy gibt zu, dass sie doch etwas sieht. "Ich glaube", sagte sie, "wir sind in diesem Kinderzimmer." "Ja, das glaube ich auch", sagte Jane. "Weiter, weiter." Dann begaben sie sich auf große Abenteuerfahrt durch jene Nacht, als Peter hereingeflogen kam und nach seinem Schatten suchte. "The foolish fellow," says Wendy, "tried to stick it on with soap,
And when he could not, he cried, and that woke me, and I sewed it on for him. We have missed a bit, interrupts Jane, who now knows the story better than her mother. When you saw him sitting on the floor crying, what did you say? I sat up in bed and said, Boy, why are you crying? Yes, that was it, says Jane with a big breath. And when he flew us all away to Neverland, and the fairies and the pirates and the redskins and the mermaid's lagoon and the home under the ground and the little house. Yes, which did you like best of all? I think I liked the home under the ground best of all. Yes, so do I. What was the last thing Peter ever said to you? The last thing he ever said to me was just always be waiting for me, and then some night you will hear me crowing. Yes, but alas, he forgot all about me when he said it with a smile. She was a grown-up as that. With what did his growl sound like? Jane asked one evening. It was like this, Wendy said, trying to imitate Peter's growl. No, it wasn't. No, it wasn't, Jane said gravely. It was like this, and she did it ever so much better than her mother. Wendy was a little startled. My darling, how can you know? Der dumme Kerl, sagte Wendy, versuchte ihn mit Seife wieder anzukleben. Als das schief ging, weinte er und davon bin ich wach geworden und ich habe ihm den Schatten wieder angenäht. Du hast etwas vergessen, unterbricht sie Jane, die die Geschichte inzwischen besser kennt als ihre Mutter. Als du gesehen hast, wie er auf den Boden saß und weinte, was hast du dazu ihm gesagt? Ich habe mich aufgesetzt und gesagt, Junge, warum weinst du? Ja, das war es, sagte Jane und holte einmal ganz tief Luft. Und dann hast du uns alle fort ins Niemalsland geflogen, zu den Elfen und den Piraten und den Rothäuten und der Nixenlagune und dem Haus unter der Erde und zum kleinen Haus. Ja, welches hat dir am besten gefallen? Ich glaube, ich mochte das Haus unter der Erde von allen am liebsten. Ja, ich auch. Was war das Letzte, was Peter zu dir gesagt hat? Das Letzte, was er zu mir gesagt hat, war, du musst nur immer auf mich warten und dann hörst du mich eines Nachts jubelnd krähen. Ja, aber er hat mich ja längst vergessen. Wendy sagte das mit einem Lächeln. Dazu war sie erwachsen genug. Wie hat sein Krähen sich angehört? Fragte Jane eines Abends. Ungefähr so, sagte Wendy und versuchte Peters Krähen nachzumachen. Nein, so nicht, sagte Jane ernst, und es ging so, und sie machte es viel besser als ihre Mutter. Wendy war etwas erschrocken. Meine Liebe, woher weißt du das? I often hear it when I'm sleeping, Jane said. Ah yes, many girls hear it when they are sleeping, but I was still the only one who did awake. Lucky you, said Jane, and then one night came the tragedy. It was the spring of the year, and the story had been told for the night, and Jane was now asleep in her bed. Wendy was sitting on the floor very close to the fire, so as to see to darn, for there was no other light in the nursery, and while she sat darning she heard a crow. Then the window flew open as of old, and Peter dropped on the floor. He was exactly the same as ever, and Wendy saw at once that he still had all his first teeth. Oh, thank you for the follow. Thank you very much. He was a little boy, and she was grown up. She huddled by the fire, not daring to move, helpless and guilty, a big woman. Hello, Wendy, he said, not noticing any difference, for he was thinking chiefly of himself and the dim light. Her white dress might have been the night gown in which he had seen her first. Hello, Peter, she replied faintly, squeezing herself as small as possible. Something inside her was crying, Woman, let go of me. Hello, where's John? He asked, suddenly missing the third bed. John is not here now, she gasped.
Is Michael asleep? He asked with a careless glance at Jane. Thank you, I'm doing well. Yes, yes, she answered, and now she felt that she was untrue to Jane as well as to Peter. That is not Michael, she said quickly, lest a judgment should fall on her. Peter looked. Hello? Is it a new one? Yes. Ich höre es auf dem Schlaf, sagte Jane. Oh ja, viele Mädchen hören das im Schlaf, aber ich war die Einzige, die es hörte, als ich wach war. Du Glückliche, sagte Jane. Und dann ereignete sich eine Nacht und dann ereignete sich eines Nachts die Tragödie. Es war im Frühling und die gute Nachtgeschichte war erzählt und Jane schlief jetzt in ihrem Bett. Wendy saß auf dem Boden, ganz nahe am Kamin, damit sie beim Stopfen besser sehen konnte, denn im Kinderzimmer gab es kein anderes Licht, und während sie so saß und stopfte, hörte sie ein Krähen. Dann flog das Fenster auf, und Edim und Peter fiel auf den Boden. Es war genauso wie immer, und Wendy sah sofort, dass er immer noch alle Milchzähne hatte. Er war ein kleiner Junge, und sie war erwachsen. Sie kauerte sich am Feuer zusammen und wagte nicht, sich zu bewegen, hilflos und schuldbewusst, eine große Frau. »Hallo Wendy«, sagte er und bemerkte gar keinen Unterschied, weil er in erster Linie an sich selbst dachte, und im Halbdunkeln hätte ihr weißes Kleid genauso gut das Nachthemd sein können, in dem er sie zum ersten Mal gesehen hatte. »Hallo Peter«, antwortete sie zaghaft und machte sich so klein wie möglich. Und in ihr schrie eine Stimme: »Frau, Frau, lass mich gehen.« »Nanu, wo ist John?«, fragte er und vermisste plötzlich das dritte Bett. »John ist nicht mehr hier«, keuchte sie. »Und Michael schläft?«, fragte er mit einem flüchtigen Blick auf Jane. »Ja«, antwortete sie und merkte plötzlich, dass sie damit Jane und Peter gleichermaßen Unrecht tat. »Das ist nicht Michael«, fügte sie rasch hinzu, aus Furcht. Ein göttliches Gericht könnte über sie kommen. Was? Peter sah sie an. Nanu, ist das ein neues? Ja. Gosh, that's funny. Boy or girl? Girl. Hey, what about the enemies? Now surely he would understand, but not a bit of it. Peter, she said, faltering, are you expecting me to fly away with you? Of course, that is why I have come, he added a little sternly. Have you forgotten that it is spring cleaning time? She knew it was useless to say that he had let many spring cleaning times pass. I can't come, she said apologetically. I have forgotten how to fly. I'll soon teach you again. Oh, Peter, don't waste the fairy dust on me. She had risen, and now, at least, a fear assailed him. What is this? What is it? He cried, shrinking. I will turn up the light, she said, and then you can see for yourself. For almost the only time in this life that I know of, Peter was afraid. Don't turn up the light, he cried. She let her hands play in the hair of the tragic boy. She was not a little girl, heartbroken about him. She was a grown woman, smiling at it all, but they were wet smiles. Then she turned up the light, and Peter saw. He gave a cry of pain, and when the tall, beautiful creature stooped to lift him in her arms, he drew back sharply. What is it? He cried again. She had to tell him. I am old, Peter. I am ever so much more than 20. I grew up long ago. You promised not to. Mädchen oder Junge? Mädchen. Jetzt wurde er bestimmt
würde es bestimmt verstehen, aber nein, kein Stück. Peter, sagte sie stockend, denkst du, dass ich mit dir fortfliege? Natürlich, deshalb bin ich ja gekommen und fügte etwas streng hinzu. Hast du vergessen, dass es Zeit für den Frühjahrsputz ist? Sie wusste, dass es zwecklos war, ihm zu sagen, wie häufig die Zeiten für den Frühjahrsputz hatte verstreichen lassen. Ich kann nicht mitkommen, sagte sie entschuldigend. Ich habe vergessen, wie man fliegt. Das bringe ich dir schnell wieder bei. Ach, Peter, du darfst den Elfenstaub nicht an mir verschwenden. Sie war aufgestanden und jetzt endlich packte ihn die Furcht. Was ist passiert? Rief er und wich zurück. Ich mach das Licht an, sagte sie, dann siehst du es selbst. Soweit ich weiß, war dies das einzige Mal in seinem Leben, dass Peter Angst bekam. Lass das Licht aus, rief er. Ihre Hände spielten im Haar des tragischen Jungen. Sie war kein kleines Mädchen mehr, dem er das Herz gebrochen hatte. Sie war eine erwachsene Frau, die alledem ein Lächeln schenkte, aber das Lächeln war tränenfeucht. Sie machte das Licht an und Peter sah. Er stieß einen Schmerzensschrei aus, und als die große, schöne Gestalt sich bückte, um ihn in den Arm zu nehmen, wich er jäh zurück. Was ist passiert? Rief er noch einmal. Sie musste es ihm sagen. Ich bin alt, Peter. Ich bin schon weit über 20 und vor langer Zeit erwachsen geworden. Du hast versprochen, dass du es nicht wirst. I couldn't help it. I am a married woman, Peter. No, you're not. Yes, and the little girl in the bed is my baby. No, she's not. But he supposed she was, and he took a step towards the sleeping child with his dagger upraised. Of course, he did not strike. He sat down on the floor instead and sobbed. And Wendy did not know how to comfort him, though she could have done it so easily once. She was only a woman now, and she ran out of the room to try to think. What? Okay. Peter continued to cry, and soon his sobs woke Jane. She sat up and in the bed and was interested at once. Why? I'm so tempted to do the how do you say it? The God of War boy here. Boy, she said, why are you crying? Peter rose and bowed to her, and she bowed to him from the bed. Hello, he said. Hello, said Jane. My name is Peter Pan, he told her. Yes, I know. I came back from my mother, he explained, to take her to Neverland. Yes, I know, Jane said. I've been waiting for you. When he returned, oh God, what is that word? When Wendy returned diffidently, she found Peter sitting on the bedpost, crowing gloriously, while Jane, in her rightly nightie, was flying around the room in solemn ecstasy. She's my mother, Peter explained, and Jane descended and stood by his side with the look on her face that he liked to see on ladies when they gazed at him. He does so need a mother, Jane said. Yes, I know, Wendy admitted rather forlornly. No one knows it so well as I. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich bin eine verheiratete Frau, Peter. Nein, bist du nicht. Doch, das kleine Mädchen im Bett ist mein Kind. Nein, ist sie nicht. Aber vermutlich war sie es doch, und er ging mit erhobenem Dolch einen Schritt auf das schlafende Kind zu. Natürlich stieß er nicht zu. Stattdessen setzte er sich auf den Boden und weinte, und Wendy wusste nicht, wie sie ihn trösten sollte, obwohl es ihr einst so leicht gefallen war. Sie war jetzt nur noch eine erwachsene Frau, und sie rannte aus dem Zimmer, weil sie nachdenken wollte. Peter weinte noch immer, und bald wurde Jane von seinen Schluchzern wach. Sie setzte sich auf und war sofort ganz bei der Sache. »Junge«, sagte sie, »warum weinst du?« Peter stand auf und verbeugte sich. Sie verbeugte sich vom Bett zurück. »Hallo«, sagte er.
Hallo, sagte Jane. Ich heiße Peter Pan, sagte er. Ja, ich weiß. Ich bin gekommen, erklärte er, um meine Mutter zurück ins Niemandsland zu holen. Ja, ich weiß, sagte Jane, ich habe auf dich gewartet. Als Wendy beklommen zurück ins Zimmer trat, saß Peter auf dem Bettpfosten und krähte gebieterisch, während Jane in ihrem Nachthemd in feierlichem Rausch durchs Zimmer flog. Sie ist meine Mutter, erklärte Peter, und Jane landete und stand neben ihm und machte ein Gesicht, wie er es mochte, wenn eine Dame ihn ansah. Er braucht so sehr eine Mutter. Ja, ich weiß, gab Wendy hilflos zurück. Keiner weiß das so gut wie ich. Goodbye, said Peter to Wendy, and he rose in the air, and the shameless Jane rose with him. It was already her easiest way of moving about. Wendy rushed to the window. No, no, she cried. It is just for spring cleaning time, Jane said. He wants me always to do his spring cleaning. If only I could go with you, Wendy sighed. You see, you can't fly, said Jane. Of course, in the end, Wendy let them fly away together. Our last glimpse of her shows her at the window watching him receding into the sky until they were as small as stars. As you look at Wendy now, you may see her, her hair becoming white and her figure little again. For all this happened long ago. Jane is now a common grown-up with a daughter called Margaret, and every spring cleaning time, except when he forgets, Peter comes for Margaret and takes her to Neverland, where she tells him stories about himself, to which he listens eagerly. When Margaret grows up, she will have a daughter who is to be Peter's mother in turn, and thus it will go on, so long as children are gay and innocent and heartless. Leb wohl, sagte Peter zu Wendy und hob sich in die Luft, und mit ihm erhob sich die freche Jane. Nichts fiel ihr inzwischen leichter als das. Wendy stürzte zum Fenster. Nein, nein, rief sie. Es ist doch nur zum Frühjahrsputz, sagte Jane. Er will, dass ich jetzt immer den Frühjahrsputz für ihn mache. Wenn ich nur mitkommen könnte, seufzte Wendy. Ja, aber du kannst nicht fliegen, sagte Jane. Natürlich ließ Wendy sie am Ende gemeinsam fortfliegen. Wir sehen sie zuletzt, wie sie am Fenster steht und ihnen nachschaut, wie sie im Himmel schweben, bis sie so klein wie Sterne sind. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, könnt ihr sehen, wie Wendys Haare langsam weiß werden und sie selbst wieder kleiner, denn all dies geschah vor langer Zeit. Jane ist jetzt eine gewöhnliche Erwachsene und sie hat eine Tochter, die Margaret heißt. Und jedes Jahr, wenn es Zeit für den Frühjahrsputz ist, es sei denn, er vergisst es, kommt Peter, um Margaret ins Niemandsland zu holen, wo sie ihm Geschichten über ihn erzählt, denen er begeistert lauscht. Wenn Margaret groß ist, wird sie eine Tochter haben, die, die dann ihrerseits Peters Mutter ist. Und so geht es immer weiter, solange Kinder fröhlich und unschuldig und herzlos sind. And that's it. That was Peter and Wendy, or Peter Pan. We did it. Yay. It was a rather short story, I must admit. um, but I think, yeah, it is not the only one that the author wrote about Peter. So there are, I think, other short stories about him, but it is
think the only book, I'm not sure, but it is probably the main work. So yeah. And with the end of that session, of that book, of that reading session, I will go back playing video games, which is the main purpose of this channel after all. Starting next week. Next week will be summertime, which means it is 1 hour into the future. It is UTC plus 2, end of March. That clocks got turns 1 hour into the future. I hate that very much because that means the day is 1 hour shorter. We'll get 1 hour shorter, and it is hard for the body to adjust to that, at least for me. So yeah, starting next week, Monday, I will be streaming 8 p.m. UTC plus 2. And I think we will be continuing where we left off last time, aka Baldur's Gate 3. And from there on, we see how it goes. So yeah, I hope you enjoyed the last session and the book in and of itself, or the novel. I, for my part, did enjoyed very much. It's of course outdated, so you have to keep that in mind when reading it. But nevertheless, I think it's a fun story, and I'm not sure. Maybe I do another reading session in the future some time, and we'll come back to other works that I did not, or other books that I did not read, which are similar to that one. We will see about that. But for now, I wish you all a lovely day or night, and of course, nice weekends. Stay safe as always, and we'll see each other around next week. Bye bye.